Today I am going to discuss the price theory. Okay, sometimes it may not friend to you this concept, but as students, as actually as generation, every public, every person should have some knowledge about these price theories. Okay, that's what I experience. Basically here what I am going to study discuss is demand and supply. සරලවම මම කතා කරන්න යන්නේ මෙතනදී ඉල්ලුම සහ සැපයුම කියන සංකල්ප. Okay, when it's become demand and supply, let's say, and I will come up with an example. Okay, මම එන්නම්කෝ උදාහරණයකින්. Your mother or father or otherwise you may go to fair පොලට යන්න පුළුවන්. Then let's say a vegetable market එළවලු වෙළඳපළකට යනවා. Okay, then your mother, let's say mothers are doing these things. Mother may ask what is the price of carrot. Carrot වල මිල කීයද කියලා අම්මා අහනවා. Then the seller may say it's around 100. Let's say 1 kilogram is 100 rupees. Okay, then mother will say normally, oh, it's too much. Can I have it for 50 rupees? මට ඒක රුපියල් 50කට ගන්න පුළුවන්ද කිලෝ එක. Then seller what will say? Then seller may say, no, it's not possible. We cannot give it for 50. I will give it for 90 rupees. මට බෑ ඒක දෙන්න මම 90කට දෙන්නම් කියලා කියන්න පුළුවන්. Then mother again asking, no, I will give 60. නෑ මම දෙන්නම් 60ක්. කිලෝ එකකට 60ක්. That's my last. Then seller will say, no, it's not reasonable, ma'am. Let's do it for 80. ඒක සාධාරණ නෑ madam අපි 80කට කරමු. Then mother finally they may agree to that 80. Then that transaction may come. Then ඊට පස්සේ ඒ ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙනවා. Now that is the thing. Then the point I need to highlight is here, normally in the market, okay, normally a market, in the sense we can define the market as a point which is having a condition to meet or creating relationships between the sellers and buyers. අපිට වෙළඳපළක් කියලා පුතේ නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් විකුණුම් කරුවන් සහ ගැනුම් කරුවන් අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇතිවන තැන. එතකොට ඔය සම්බන්ධතාවයක් ඇතිවන තැනක් කියනකොට අද modern world එකේ නම් අපිට virtual මේ කියන්නේ online markets හිටන් ගන්න පුළුවන්. ඒකයි සම්බන්ධතාවයක් කියලා කියන්නේ. ඒකට physical වෙන්න ඕනේ. ඒක අතල්ලා දාමු. Then ඔය සම්බන්ධතාවයේදී when it's become in the market වෙළඳපළේදී demand, that means two parties are there. Those are buyers and sellers. Okay, buyers are having one direction, sellers are having one direction. ගැනුම් කරුවන්ට එක direction එකක් තියෙන, විකුණුම් කරුවන්ට එක direction එකක් තියෙන. When it's become buyers, when let's say us, what we are trying to do, normally buyers are trying to purchase more products for less prices. නේ නිකන් මාකට් එකට ගියාම නිකන් නේ අන්තිමට නිකන් කුණු වල කිලෝ එකක් රුපියල් 2කට තිබ්බත් ආ ගන්න මට්ටමේනේ අපි ඉන්නේ නේද? එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? buyers ලගේ direction එක තමයි buyers ලා හැමතිස්සෙම try කරන්නේ වැඩි භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් අඩු මිලට ගන්න. Okay, when it becomes sellers, the direction is not like the purchasers, buyers. Sellers ලා ගත්තහම එහෙම නෙමෙයි. What sellers are trying, the sellers are trying to sell more products for higher prices. එයාලා වැඩිපුර භාණ්ඩ විකුණන්න බලන්නේ වැඩි මිලකට. That is normal thing. That is the normal perception, general perception of buyers and sellers. Okay, එතකොට මොකද්ද? ගැනුම් කරුව වැඩි මිලකට නම් අඩුවෙන් මිලදී ගන්නේ, අඩු මිලකට නම් වැඩියෙන් මිලදී ගන්න. එතකොට මිල අඩු වෙනකොට ගැනුම් කරුව වැඩියෙන් මිලදී ගන්නවා. ඒක නෙවෙයි මිල අඩු වුණ ගමන් සැමන් 100යි කියපු ගමන් පොලිමේ ඉඳලා ටින් 10ක් විතර ගෙනල්ලා ගෙදර තියාගන්න. නේ? සැමන් 200ට කියපු ගමන් සැමන් ගේන්නේ නැහැ. පැහැදිලි? එතකොට ආන් සිද්ධිය. I think you got the point. That is the theory. That is the theory of demand. Okay,
when it's become suppliers ලාම තිස්සෙන් බලන්නේ වැඩිපුර විකුණන්න වැඩි මිල ගණන් යටතේ. අඩු මිල ගණන් මිල අඩු වුණ ගමන් බාන්න හිඟ වෙන්නේ ඒකනේ. ඒ ගාන්න යාලා දෙන්න කැමති නැහැ. Okay, that is the basic theory. The basic, we can say that as basic law of demand and law of supply. Okay, these are the things which we going to discuss. Okay, then what is the මම දැන් අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ ඒ හා සම්බන්ධ. එතකොට ඔය ගැනුම් කරුවන්ගේ අපේක්ෂාවන් සහ විකුණුම් කරුවන්ගේ අපේක්ෂාවන් එකතු වෙන තැන අර මම කලින් කිව්වා වගේ එළවලු මාකට් එකේ වෙලෙන්දා සහ අම්මා අතර එකඟතාවයක් ඇති වෙන තැන, the point which is having an agreement with the perception of the sellers and buyers, that is the point which is going to happen a transaction. අන්නේ point එකේදී ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වෙනවා. Okay, I think you got the point. Now the demand, what is demand? Let's say what is demand, then ඔක්කොටම තේරෙන්න ඕන. Now I think you are having the idea. Then what is demand? We can define demand. මේ definitions පාඩම් කරන්න ඕනේ නෑ පුතේ, නිකන් ඔලුවට දාගන්න. The quantity of commodity that the consumers are willing to buy at different prices which are determined by the market. වෙළඳපොලේ තීරණය වූ මිල ගණන් යටතේ ඒ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයන් විසින් මිලදී ගන්න කැමති ප්‍රමාණය. Okay, so demand can be defined the quantity of commodities. That means we know when it's become carrots, let's say carrots, if the 1 kilogram is 100, the mother will purchase this much of. If the 1 kilogram is 80, mother will purchase this much of. ඒ කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් 100යි නම් අම්මා කොච්චර මිලදී ගන්නවද? කිලෝග්‍රෑම් එකක් 200යි නම් අම්මා කොච්චර මිලදී ගන්නවද? That's the one. I will show you using an example. Okay, so here normally basically in this concepts we are dealing with the prices of the commodities or quantities. Let's say demand and supply. Okay, here let's say price is 100. If price is 100, normally amma kamathi naha miladi ganna. I mean just an example, it's 0. Then suppliers කඩේ වෙලෙන්ද කැමති 100ට වැඩි පුර විකුණන්න අපි හිතමු 50, just some values we put. Then when it's become 80, yes, as it is 80, mother will buy something. Okay, then 20 units, let's say 10 units. But suppliers perspective 100ක් තරම 100ට මෙච්චර 100ක් මිල 100ක් වෙද්දි 50ක් විකුණුවන්න පුතේ මිල 80ක් වෙනකොට එයාලා 50ක් විකුණන්නේ නැහැ. That is the normal theory. That may be 40. Okay, then if price is 70, now let's say 60, then mother again happy, customers are again happy, they may wish to purchase 20. Then suppliers again become demotivated, then they may go for 30. Then let's say price become 50, then demand may 10, then supply demand may 30, then supply may 20. Okay, as like that we can, now you can identify the trend. 20, 40, නිකන් දෙනවනම් ඔක්කොම ගන්න කැමති නේද? Oh yes, 50. නමුත් නිකන් දෙන්න කැමතිද suppliers? No, this is the what. Okay, normally this is known as demand. That means demand, in the sense demand we can say the, as here mentioned, the quantity of commodity that consumers are willing to buy at different prices
quantity of commodities that consumers are wish to buy at different prices. But දැන් අපි කැමති දැන් ඔයාලා කැමති නැද්ද BMW එකක් ගන්න? I like, you like to purchase, but the thing is we are not having that ability. Okay, දැන් අපිට සල්ලි තියෙන සමහර කට්ටියට සල්ලි තියෙනවා BMW ගන්න ඔක්කොමලා ගන්නවද? No. Why? The thing is they are not like to that products. Okay, අපිට සමහර වෙලාවට අපි කැමති අපිට හැකියාව නැහැ. We are like, but we are not having that capacity, that ability to purchase. Purchasing power is not there. But in some kind of scenarios we are having that ability, but we are not go for purchase that. That means we are not having the desire. Okay, අපි සමහර වෙලාවට භාණ්ඩ මිලදී ගන්න කැමති අපිට සල්ලි නැහැ. සමහර වෙලාවට අපිට සල්ලි තියෙනවා අපි ගන්න කැමති නැහැ. So when it's become effective demand, there should be three things should be there. What are those? A desire for a commodity. ඒ කියන්නේ carrot කන්න කැමති වෙන්න ඕන. Ability to buy, purchasing power, අපිට හැකියාව තියෙන්න ඕන. One is willing to pay. අපි මිලදී අරගෙන නිකන් ඉන්න බෑ. ගෙවීමේ කැමැත්ත තියෙන්න ඕන. Okay, that is known as the demand. Okay, and demand කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් තේරෙනවා. Okay, then what are the determinants of demand? දැන් ඔයාලා හිතන්න මොනවද ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක? When you are going to purchase a laptop, what are the things which you considered? ඔයාලා මොනවද සලකා බලන සාධක? Definitely what you are looking at is main point will be the price and the features. Oh, then other related goods. That means laptop එකක් ගන්නවද එහෙම නැත්නම් tab එකක් ගන්නවද? tab එකක් මේ ගන්න ඒක මෙහෙම ගෙනියන්නත් පුළුවන් මොකද කරන්නේ? Okay, then මගේ ආදායමත් එක්ක 2 lakhs වලට විතර යන්න පුළුවන්. My income, main thing is price of the particular product, price of other goods and other things, then income, then consumer taste. Yes, අපි laptop වලට කැමති නෑ, මම කැමති desktop computers වලට. That preference, behavior of future market. අනාගතයේදී දැන් ඊගාව අවුරුද්ද වෙද්දී අනිවාර්යයෙන් මේක අඩු වෙනවා. බොරුවට දැන් මිලදී ගන්න ඕනේ. No need to purchase now. Future it may reduce. Number of consumers in the market. ඔක්කොමල now always be down. We can say now HND IT students we are having 100. I mean, sometimes there can be shortage in the market supply. Those are the things. Okay, එතකොට අපි මොනවා හරි දෙයක් මිලදී ගන්නකොට පුතේ අපි සලකා බලන සාධක භාණ්ඩයේ මිල, අනිකුත් භාණ්ඩවල මිල ගණන්. එතකොට අනිකුත් භාණ්ඩවල මිල ගණන් කිව්වහම ඔතනදී අපි බලන්න ඕනේ the related goods. That means in the sense substitutes products. ඒ කියන්නේ when it's become laptop, desktop computer is a substitute. Laptop එකක් වෙනකොට desktop computer. සමහර වෙලාවට අර related goods, some related goods are, that means in the sense tire එකක් ගන්නවා නම් tube එක. ඒ වගේ. Those are the product. අපි එතකොට භාණ්ඩයක ඉල්ලුම තීරණය කරනකොට ඒවත් බලපාන. හරි? Now let's see. On price of the commodity, again භාණ්ඩයේ මිල, there is an inverse relationship between the price and the quantity demand. Just normally මිල වැඩි නම් අපි අඩුවෙන් මිලදී ගන්න, මිල අඩු නම් වැඩියෙන් මිලදී ගන්න. So that is the one. Okay, price of the commodity is main determinant. Then if the price is high, the quantity of demand may less. If the price is less, quantity of demand may high. Okay, then price of other related goods, as I mentioned, there is a positive relationship between substitutes in the sense positive relationship between substitutes prices of the substitute products. ඒ කියන්නේ දැන් substitute දැන් ලැප් එකක් ඔයාලා මිලදී ගන්න හිතන් ඉන්නකොට ඔයාලට ආරංචි වෙනවා tablets වල මිල අඩු වෙලා කියලා.
එතකොට ලැප්ටොප් වලට තියෙන ඉල්ලුම මොකද? ලැප්ටොප් ගන්න හිටපු කට්ටිය අරකේ මිල අඩු වුණ නිසා ටක් ගාලා ක්ෂණිකයි එකම දේ බොහෝ විට සමාන තෘප්තිමත්භාවයක් තියෙන නිසා as there is a same level of satisfaction of the both of the products, what they are doing, they are may change their mind to purchase tablet within that period. එතකොට මොකද උනේ? ටැබ්ලට් එකේ මිල අඩු වුණා. okay, ටැබ්ලට් එකේ මිල අඩු වුණ නිසා ලැප්ටොප් වලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා. තේරුණාද? ටැබ්ලට් එකේ මිල අඩු වුණා. එතකොට ටැබ්ලට් වලට මාරු වෙනවා ලැප්ටොප් ගන්න හිටපු කට්ටිය. okay, that is known as positive relationship with substitute. I will show. okay, I will say price of tablet, then demand for laptop. okay, now let's say price of tablet in the sense, let's say $1,000. okay, then that may reduce to 500, then $100. then when tablet price is $100,000, demand for laptop, let's say 200 total. then if tablet price is reduced, අර laptop ගන්න ඉන්න අය මොකද වෙන්නේ? මාරු වෙනවා tablet ගන්න. මාරු වෙනවා tablet ගන්න. ඔව්. signal අඩු ඇති පුතා, මම recording එක දාන්නම් කොහොමත් හොඳේ. don't worry. now what is happening when it's become 200? if price reduced in tablet, what will happen? laptop වලට තියෙන laptop වලට තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. මොකද tablet වලට තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. අපි මෙතන දාගමු demand for tablet. අපි දන්නවනේ දැන් භාණ්ඩය, අපේ සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල ඉල්ලුමයි අතර තියෙන ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධතාවය. මිල වැඩි වුණොත් එහෙම අපි මිලදී ගන්න එක අඩු කරනවා. දැන් මෙතන අපි හිතමු 300 demand for tablet. if it reduced, if price reduced, we may purchase more. how that comes? the thing is, laptop purchasers may transfer to purchase tablet. laptop ගන්න හිටපු කට්ටිය tablet ගන්න පෙළඹෙන නිසා. this is known as the positive relationship between substitutes and negative relationship between complements. Complements in the sense, as an example, tube and tire. okay, then sugar and tea. ඒක පාවිච්චි කරන්න දෙකම තියෙනවා. ලැප්ටොප් එකත් එක්ක මොකක්ද යන්නේ? ඒක අමාරු හිතාගන්න. okay, then that what will happen in that? ඒ කියන්නේ එකක් ගත්තට බෑ, දෙකම ගන්න ඕනේ එක පාවිච්චි කරන්න. දැන් ටයර් මිල අඩු වුණොත්, මේ ටයර් ටියුබ් මිල වැඩි වුණොත් එහෙම ටයර් වලට තියෙන ඉල්ලුමත් අඩු වෙනවා. okay, that is what that means. negative relationship is there. I will show that one also. price of, let's say, tubes, then demand for tubes, then demand for tires. okay, let's see. now then සලකා බලන භාණ්ඩය තමයි tube. okay, let's say price 1000, මේක ගණන් ගන්න එපා, මේ මිල ගන්න 500, 100. okay, let's say when demand for tubes in is, when price is 1000, demand for tubes is, මේක අපි අනිත් පැත්තට ගමු. CI 500 1000. demand for tubes මේ 1000. ටියුබ් දානකොට අපි හිතමු නිකන් ටයරුත් දානවා කියලා.
compliments කරගන්න ඕන නිසා. Then demand for tires also 1000. Then suddenly price of tubes increase. දැන් එතකොට tube මාරු කරන්න හිටපු කට්ටිය මේ ෂණික මිල වැඩි වීම නිසා demand may reduce for tubes. Then it may decrease 400. Tubes දාන්න නැත්නම් එයාලා tire දාන එකත් අඩු කරනවා. Then what will happen? It also may 400. Then what will happen? Price of tubes increase, but then at that scenario, when price of tubes increase, demand for tires decrease. When price of tablet decrease, demand for laptop also decrease. දෙකම අඩු වෙනවා. මේක එකක් අඩු වෙනවා එකක් වැඩි වෙනවා. So here the relationship is positive. එකක් අඩු වෙනවා දෙකම අඩු වෙනවා. The relationship is positive. Here the relationship between these two is inverse, that means negative. So we can say there is a positive relationship between substitutes products. That means price of the substitute product, price of other related goods, in the sense price of substitute products and our demand. Okay, between price of substitute products and demand for our considering product, there is a inverse, not positive relationship. Okay, I think you got the point. But when it's become complements product, that relationship is negative. Okay, ඒ කියන්නේ පුතේ සලකා බලන මේ ආදේශන භාණ්ඩයේ මිල ගණන් සහ අපේ සලකා බලන භාණ්ඩයට තියෙන ඉල්ලුම අතර තියෙන්නේ ධන සම්බන්ධතාවයක්. නමුත් අනුපූරක භාණ්ඩයේ මිල සහ අපේ සලකා බලන භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම අතර තියෙන්නේ ඍණ සම්බන්ධතාවයක්. Then consumers income, another determinants of demand. අපි දන්නවා අපේ ආදායම වැඩි නම් අපි වැඩිපුර මිලදී ගන්නවා. අපේ ආදායම අඩු නම් අපි අඩුවෙන් මිලදී ගන්නවා. Then other factors, let's go, you can think the relationship. Consumer taste, behavior of future markets. Then how it works? Behavior. එතකොට අනාගත වෙළඳපොලේ මිල ඉහළ යනවා නම් අපි අද භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා. අනාගතේ අඩු වෙයි කියලා අපි හිතනවා නම් අපි භාණ්ඩ අද මිලදී ගන්න එක අඩු කරනවා. Weather and climate factors, social and cultural factors. Okay, then as an example, social and cultural factors, the buyers cannot, the sellers cannot sell ladies jeans in the areas who when majority of the people becomes Muslim girls la jeans andinne, that's their culture. Where based on that it's difficult, not only in Muslim. Then when it's become Sri Lankan, all the rural areas, jeans andine එක අඩුයි. එතකොට ඒ පැතිවල jeans විකුණන්න තියෙන demand එක අඩුයි. But when it's become the Colombo and other Tegol and other areas, that means town areas, that may be high. Income distribution, advertising, also the determinants. Okay, then the law of demand. ඔයාලා මේව මේ deeply බලන්න ඕනේ. ඔයාලා නිකන් මේකේ අදහස තියාගත්තාම ඇති. What you need to, these are the determinants of demand. Okay, you need to identify the main determinants, that's all. Then law of demand. Now we have identified that our price of the commodity and the demand quantity, there is a inverse relationship. අපි සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයයි අතර තියෙන්නේ ඍණ සම්බන්ධතාවයක්. මොකද මිල වැඩි වෙනකොට අපි ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මිල අඩු වෙනකොට අපි ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. So this is known as law of demand. The relationship between market price and the quantity demand, ignoring all other factors affected to demand. This should be the negative relationship between, or otherwise inverse relationship between
the market price and quantity demand, ignoring all other factors. Why I am telling ignoring all other factors in the sense when we developing this concept, when we are developing this concept, okay, we are assuming that all other determinants which impacted towards the our demand are not changing. ඒ කියන්නේ පුතා අපි මේ රූල් එක ගන්නකොට මේකෙදි සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර විතරයි අපි සලකා බලන්නේ. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී අපි උපකල්පනය කරනවා අනෙකුත් සාධකය කියන්නේ දේශපාලනය, ඊට පස්සේ සංස්කෘතිය, ඊට පස්සේ සලකා බලන අනිකුත් භාණ්ඩවල මිල ගණන් මේ ඩිටර්මිනන්ට්ස් අපි උඩ කතා කරපු. මේ අනිත් ඩිටර්මිනන්ට්ස් ඔක්කොම වෙනස් නොවි තියෙනවා කියලා. otherwise it's difficult to change have such a definition. okay, එතකොට ඒවත් බලපානවනේ. Then changes in quantity demanded. Now we are going to discuss changes in quantity demanded and changes in demand. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ සරලව ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයන්ගේ වෙනස් වීම සහ ඉල්ලුමේ වෙනස් වීම. okay, නිකන් ඔයාලට අමාරු වෙන නිකන් ඔළුව තියාගෙන ඉන්න සරල අදහස ගන්න උත්සාහ කරන්න. හරි? මේ concepts වලට relate නැති නිසා අමාරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඉල්ලුම් නීතිය කියන්නේ භාණ්ඩයේ මිලයි ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයයි අතර තියෙන ඍණ සම්බන්ධතාවය. එතකොට එතනදී අපි ඉල්ලුම කෙරෙහි බලපාන අනිකුත් සාධක සලකා බලන්නේ නෑ. ඒවා ස්ථාවරව වෙනස් නොවි තියෙනවා කියලා හිතනවා. දැන් පුතේ මෙහෙමනේ. දැන් අපේ භාණ්ඩයේ මිල වැඩි වුණා. දැන් රත්තරන් මිල අපි හිතමු දැන් ඕන් වැඩි වේගෙන යනවා. නමුත් ඉදිරියේදී ප්‍රෙඩික්ට් කරලා තියෙනවා ඉස්සරහදී තව අවුරුද්දකින් විතර රත්තරන් මිල 100ට 150කින් නගිනවා කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවක නම් මේ ඉල්ලුම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? okay sir, okay sir, I will put the recording. okay, ඒ වගේ අවස්ථාවක ඉල්ලුම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉදිරියේදී අපේ future markets has come to the scenario. At that time we are not depends on the price of the product as we are considering the future market scenarios. And that's why in defining the law of demand we should say ignoring all other factors. එතකොට අපි අනිකුත් සාධක ස්ථාවරයි කියන උපකල්පනයේ හිටියොත් තමයි සාමාන්‍යයි නම් විතරයි මේ negative relationship එක තියෙන්නේ. Now when it's become the concepts of quantity demanded and demand, ඔයාලට බැලූ බැල්මට ඔයාලා මේවා අධ්‍යයනය කළා නැත්නම් ඔයාලට බැලූ බැල්මට හිතෙන්න පුළුවන් මේවා එකයිනේ කියලා. මම කිව්වේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වීම සහ ඉල්ලුමේ වෙනස් වීම. okay, here changes in quantity demanded. okay, then in next we are going to discuss changes in demand. Those are two concepts. concepts deka quantity demanded in the sense that is happen as a result of change in the price of the commodity. සලකා බලන භාණ්ඩය ඒ කියන්නේ අපි කැරට් ගත්තොත් එහෙම කැරට් මිලෙහි වෙනස් වීම නිසා okay, අපි මිලදී ගන්න ප්‍රමාණ වෙනස් කරනවා නම් that is known as quantity demand. okay, in this graph you can identify normally as there is a inverse relationship between the price and quantity demanded. Normally if we graph, I will graph with you this. If we drop the demand curve will be like this. okay, so quantity demanded can be represented දැන් බලන්න මේ 5 ඉඳන් 10ට යනකොට 5 ඉඳන් 10ට එතකොට 5 මේ හරිය 10 මේ හරිය. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ කර්ව් එකේම පොයින්ට් එක ඉහළ පහළ යාමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. okay, when it's become changes in quantity demanded, that may happen because of the price of the particular commodity and it may create movement of downwards or upwards in the demand curve. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයේ වෙනස් වීමේදී සිද්ධ වෙන්නේ අපි ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිලෙහි සිදුවන වෙනස් වීමකට ප්‍රතිචාරයක් විදිහට. එතකොට අපි උපකල්පනය කරනවා අනෙකුත් සියලු සාධක ස්ථාවරව තියෙනවා කියලා. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ
ඉල්ලුම් වක්‍රයේ එක point එකක් ඉහළ පහළ යෑමක් විතරයි. If you difficult to identify these scenarios, don't worry. Yeah? I will discuss again these things by using examples. Okay? Don't worry. Just get what you can identify. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඒවා ටික දැනට අරගන්න. මම past papers practical questions කතා කරලා මේ වගේ ඔයාලට ඕන ටික ඔයාලට දාලා දෙන්න. Then changes in demand. ඉල්ලුමේ වෙනස. එතකොට දැන් අපි ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයේ වෙනසදී මම කිව්වා සලකා බලන භාණ්ඩයේහි මිලෙහි වෙනස් වීම විතරයි අපි සලකා බලන්නේ. එතකොට කැරට් වල මිලේ 10 ඉඳන් 20 වුණ නිසා අපි මිලදී ගන්න ප්‍රමාණය වෙනස් කරා. Okay, as price of carrot increase, we decrease our purchasing units, number of purchasing units. But other factors are there. Climate conditions, price of other vegetables are there. Okay, our taste is there. අපි දැන් සමහර වෙලාවට අපි carrot කන්න අපි කැමති නම් අපි කොච්චර මිල වුණත් carrot ගන්නවා. So those are there. Okay, when it's become changes in demand, in the sense a change in demand curve caused by a change in any factors affecting demand except commodities own price. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වීමේදී බලපාන්නේ සලකා බලන භාණ්ඩෙහි මිලෙහි වෙනස් වීම විතරයි. ඉල්ලුමේ වෙනසේදී අර සලකා බලන භාණ්ඩය හැරුණුකොට සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල හැරුණුකොට අනෙකුත් සාධකයන්ගේ අපි කතා කරපු අනුපූරක භාණ්ඩවල මිල ගණන් එතකොට ආදේශන භාණ්ඩවල මිල ගණන් other determinants of demand. Okay, as a result of changing other determinants of demand, this may happen. That means change in whole demand. Okay, when it's become change in demand, what will happen? An increase in demand shift the demand curve to their right, and decrease in demand shift the demand curve to the left. Earlier what was happened, when it's become quantity demanded is changing, just the point moved upwards or downwards. But when it's become total demand, that means demand changing is happening in the demand, what will happen? Demand curve may move to the right or left. Okay, demand curve එක move වෙනවා right that's the point. එතකොට ඔයාලා මෙහෙම මතක තියාගන්න පුතේ. ඉල්ලුමේ වෙනස සහ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයේ වෙනස. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයේ වෙනසට සිද්ධ වෙන්නේ සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල වෙනස් වීමට අපි ප්‍රතිචාර දක්වනකොට අපේ මිලදී ගන්න ප්‍රමාණයන් වෙනස් කරන එක. එතකොට ඉල්ලුම් වක්‍රයේ මත ලක්ෂයක් ඉහළ පහළ යාමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. Okay, when it becomes the changes in quantity demanded, main reason is the price of the particular changes in price of the particular commodity. Then what will happen? A point within the demand curve may shifted to upwards or downwards. Okay, when it's become demand changes in demand, okay, those are happen as a result of the changes in the determinants which affected towards the demand except price of the commodity. මිල හැරුණුකොට අනිකුත් ඉල්ලුම කෙරෙහි බලපාන සාධකවල වෙනස් වීම මත. As an example, climate changes, price of other related goods, as like that. That may create a
shift of demand curve, okay, left or right, that may create a shift of demand curve like this, okay. I will discuss these things with examples, so don't worry, okay. Then individual and market demand, okay, then simply we can say අපි හිතමු ඔයාලගේ එක්කෙනෙක් now I will go with this example. Now these are the consumers, okay. When price becomes 5, A may purchase 100, B may purchase 200, C may purchase 50, D may purchase 300. That is the individual demand. These factors show an individual demand. This is A's, this is B's, this is C's, this is D's, individual demand. When it's become market demand, in the sense, Puta, market demand refers the total bulk amount of all these demand. එතකොට පහක් වෙනකොට මිල රුපියල් පහක් වෙනකොට A 100ක් ගන්නවා, B 200ක් ගන්නවා, C 50ක් ගන්නවා, D 300ක් ගන්නවා, සමස්ත ඉල්ලුම එනවා 650ක මේ ටිකේ එකතුව. That is the market. This is market demand. This is the individual demand. When price becomes 10, A may purchase 80, B may purchase 175, C may purchase 40, D may purchase 250. Then total market demand may be total value of these four, that is 545 units, okay. Then individual demand can be defined the quantity of good that a single person willing to buy at different market prices. තනි තනි පුද්ගලයන් දැන් කැන්ටි මේ ඇන්ටි ගෙන් ඔයාලා ඉන්දියා පකනකොට එක්කෙනෙක් 10ක් කනවා, එක්කෙනෙක් 20ක් කනවා, එක්කෙනෙක් 30ක් කනවා. ඇන්ටි කඩේ ඇන්ටි අවසානට කියන මුන් ඔක්කොම ටික ඉන්දියාප 150ක් කාලා කියලා. නමුත් ඔයාලා එක එක්කෙනා ගත්තාම A B C කියලා 10යි 15යි 20යි එහෙම හැදිලා අවසානයේදී ඇන්ටි ගේට් ඉන්දියාප වලට ආපු total demand එක ඉන්දියාප 10යි. Let's say that is the theory, okay. That is the difference between individual demand and the market demand. I think you got the point. So finally, by considering all these factors, by considering all these factors, that means all these determinants, we can develop this demand function, okay. Here what is saying, DQ means DQ in the sense quantity of demand is a function of price of the product, price of the other related goods, income of the people, taste of the people and other factors. මේක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ නිකන් ෆන්ක්ෂන් එකක් දාලා තියෙන. මොකක්ද එතකොට කියන්නේ? සමස්ත ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය පුතා තීරණය වෙන්නේ එහෙමයි. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය තීරණය වෙනකොට අපි මොනවා හරි භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නකොට අපි කොච්චර මිලදී ගන්නවද කියලා බලන්නේ කොහොමද? අපි එතකොට සලකා බලනවා අපේ ආදායම. අපි සලකා බලනවා මේ භාණ්ඩයේ මිල. අපි සලකා බලනවා මේකේ ආදේශක සහ අනුපූරක භාණ්ඩවල මිල ගණන්. ඒකට අපිට තියෙන කැමැත්ත අපි බලනවා. තව එකීමේකී සාධක අපි සලකා බලනවා. ඒ වගේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අපි අවසානයේදී තීරණය කරන්නේ අපි මෙච්චර මිලදී ගන්නවා කිය. So that is shown through this demand function. So what is here? Demand is quantity of demand in the F in the sense function of quantity of demand is a function of price of the commodity, PN, price of other goods, Y, consumers income, T, consumers taste and preference, OF in the sense other factors, okay. I think you got the point. That is the demand. Then තේරුණාද? If you have, I think at least if you have basic understanding of this concept, that is enough, okay. ඔයාලා මේකට වැඩිපුර පාඩම් කරන්න යන්නේ එහෙම ඕන එක්සෑම් එකට කලින් දවසේ පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට මාත් එක්ක ඔය වැඩි ටික කරන් යන්න නැත්නම් මේකට වැඩි වෙන් කරලා ඔයාලට ඕන තරම් සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවනේ IT වෙලාව වෙන් කරන්න. Okay, so just give much more attention while I am teaching, then it may easy for you. Then before the exam date you can identify all these things. Then we are going to have some quiz exams, okay, 1 or 2 as your assignments also. Next week I will finish this session, then after that we may decide when we are going to have that quiz exams, okay. Exceptional demand. What are the exceptional demand? ඒ කියන්නේ මොකක්ද? දැන් පුතේ මේමනේ සමහර exceptional cases කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයාලගෙත් ඇති සමහර කට්ටිය ඔක්කොමලා එකම දෙයක් ඔක්කොමලා 8 වෙනකොට lectures වලට එනකොට එකෙක් හරි ඉන්නව නේද 9ට විතර එන.
හැමදාම ඔක්කොම regularly 9ට විතර එන්නේ. Those are exceptional cases. ඔක්කොමල 8:00 වෙනකොට lectures එනවා. එකෙක් ඉන්නවා 9:00 10ට විතර තමයි lectures එන්නේ. කොච්චර බැන්නත් ඒ මිනිස්සයා ඒ trend එක ගෙනියන. That is those are exceptional cases. ඒ වගේ තමයි මේ demand එකෙත් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ price of commodity and the quantity demanded. ඒ කියන්නේ law of demand එකේදී කියන්නේ මිල ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර ඍණ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා. But some exceptional cases are there. Some exceptional cases are there. While price of commodity increase, the quantity of demand also may increase. සමහර exceptional cases තියෙනවා පුතා. මිල අඩු වෙනකොට තමයි මිල වැඩි වෙනකොට තමයි යාලා වැඩිපුර මිලදී ගන්න. I will go some with examples in the sense සමහර කට්ටිය ඉන්නවනේ ඔය භාණ්ඩයේ මිලෙන්. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩයේ මිලෙන් තමයි එයාලා හිතන්නේ ඒකේ quality තීරණය වෙන්නේ කියලා. Okay. Okay, that mentally සමහර වෙලාවට ඇත්තම වෙන්න පුළුවන්. Then I have mentioned quantity is judged by the price. එතකොට මිල වැඩි නම් අපි ඒක මිල දැන් iPhone එකක් ගත්තොත් එහෙම ගාන වැඩි අපි ගන්නවා එන ඒක හොඳයි ඒක ගන්නවා that those are the exceptional demand cases. Then goods which come for the social දැන් සමාජ තත්ත්වය වෙනවා BMW එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට මිල වැඩි වුණත් ඒක ගන්නවා. So those are the exceptional cases. Even prices are rising, the demand come from that social level. ඒ මට්ටමින් එනවා ඉල්ලුම එනවා. Okay, those are the exceptional given goods in the sense some balaban, that means poor people purchasing those items. Okay, when prices are increasing they may try to purchase more and keep or other. That's a story in sense of given stock. You just go through that stories. I will explain. Okay, then the prices are expected to rise. අර වගේ වෙළඳපොළ ඉස්සරහට මාකට් මිල ගණන් ගොඩාක් වැඩි වෙනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවල් වලට යන්න පුළුවන්. නිකන් ඔවා කියව ගන්න. exceptional demand කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔළුවට ගන්න. You should identify what is the exceptional case කිව්වම ඔයාලට එතකොට මතක් වෙන්න ඕනේ. හැමදාම පන්තියේ අපි අනිත් ඔක්කොම lectures 8ට එනකොට 9ට එන එක exceptional case එකක්. එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් ඉල්ලුමයි මිලයි ඉල්ලුමයි අතර ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර ඍණ සම්බන්ධතාවයක් තියෙද්දි සමහර ස්පෙෂල් කේසස් තියෙනවා ධන සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. Those are known as exceptional demand. Okay, now we can move to the supply. Then supply එක මම වැඩි පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. Now you can identify when now here I have put what is supply. Now demand කියන්නේ මොකද්ද? ඒ මිල ගණන් යටතේ ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය. එහෙනම් සැපයීම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ මිලදී ගන්න මිල ගණන් යටතේ සැපයීම් කරුවන් සැපීමට අපේක්ෂා කරන ප්‍රමාණය. So what is that? A quantity of particular commodity that suppliers are willing to offer sale different prices prevailing in the market at particular time. Okay, I think you got the point. Then determinants of supply, you can identify basically the price. Okay, then price of other goods. Payments made to the factors of production. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන සාධක වලට ගෙවපු මිල ගණන්. ඒ භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ඒ භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරනකොට සේවකයන්ට ගෙවපු වැටුප් අමුද්‍රව්‍ය වලට ඒ මත. Okay, simply based on the production cost. Okay, I have discussed about the factors of production with you. State of technology, the technology which used by the producer's preference, supplier's preference or otherwise. Government's policy, weather and climate conditions, future market prices. අනාගතයේදී මිල වැඩි වෙයි කියලා හිතනවා නම් එහෙනම් මොකද කරන්නේ? සිගරට් වල මිල වැඩි වෙන කියලා රජය අනවුන්ස් කරපු දවසේ ඉඳන් බදු ගාලා රජය අනවුන්ස් කරපු දවසේ ඉඳන් මොකද වෙන්නේ? සතියක් විතර යනකන් තොග නැති වෙනවා ගන්න. එහෙම නේද? ආයේ මොකද්ද? අනාගත මිල වැඩි වීමක් අපේක්ෂා කරපු නිසා සැපයීම සීමා කරනවා suppliers. That's the one. Okay, then simply when it's become law of demand, there is an inverse relationship between quantity of demand and price of the product. But when it's become supply, here you can identify there is a positive relationship. මිල වැඩි වෙන මිල අඩු වෙනකොට සැපයුම් කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා, මිල වැඩි වෙනකොට සැපයුම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. So when it's become law of supply, it refers the relationship between quantity supply and the price of commodity. Okay, relationship in the sense we can say that one as the positive relationship.
positive relationships between the quantity supplied and the price of the commodity. Okay, others here, other things I think you can identify. Okay, anyway, I will explain those in next week, or I should put some additional 1 or 2 classes to cover this. Within those I will discuss those, okay, next session.